This is the February business meeting for the Yakima School District Board of Directors. Esta es la reunión de negocios del 15 de febrero de la mesa directiva. Señor Macias is interpreting for us this evening. Su servidor va a ser el intérprete esta tarde. And we will be doing this back and forth interpretation throughout the rest of our meeting. Y a través de la reunión vamos a estar interpretando los negocios de la reunión. I have a short piece to say about why we're meeting in a remote session. Quiero decir en breve por qué nos estamos reuniendo en línea. On January 15th, the legislature passed Senate Concurrent Resolution 8402. El 15 de enero, el Congreso pasó la resolución 8402. This extends the governor's emergency proclamations Esto extiende la proclamación, ¿verdad?, dictada por el gobernador, including 20-28, incluyendo, ¿verdad?, la 80-28, until the termination of the state of emergency hasta que termine, ¿verdad?, el estado de emergencia del estado, or until rescinded by the governor or legislative action. o hasta que sea cancelada, ¿verdad?, por el gobernador o la legislación. This means that in-person board meetings are not permitted. In-person board meetings are not permitted until the end of the declared emergency. Quiere decir, ¿verdad?, que no se van a poder llevar a cabo las reuniones en persona hasta que se obtenga el permiso. The public is being provided remote access to this virtual meeting via live streaming and phone. Pero sin embargo, el público puede acceder a estas reuniones a través de en línea. The recordings of the Yakima School District School Board monthly business meetings También las grabaciones de las reuniones están disponibles. are on YPAC cable channel and the YPAC video on demand website. Están, ¿verdad?, en el sitio de YPAC, en el sitio del Distrito Escolar de Yakima. I would like to thank members of the community and district employees who are joining us this evening and for your interest in the school district. Quiero agradecer a la mesa directiva de los empleados del Distrito Escolar por su interés en la reunión y por estar presentes. Please know that due to our meeting constraints, there will not be an opportunity for a public comment period this evening. Debido, ¿verdad?, a nuestros límites en las reuniones que tenemos, no se van a permitir comentarios públicos en esta reunión. As always, comments from the public are invited by postal mail or email to the board and/or superintendent. Sin embargo, el público puede enviar sus comentarios o preguntas, ¿verdad?, por correo electrónico. To facilitate this meeting, I will ask that participants remember to pause to allow for interpretation. ¿Verdad? Voy a pedir a los participantes que, por favor, para poder facilitar esta reunión, que por favor hagan una pausa para poder interpretar lo que se está diciendo. And mute their mics after speaking to give others a cue that they can speak. Que apaguen sus micrófonos para dar la oportunidad a otros de que hablen. And now that I've said all that, ya que he dicho todo esto, we received word late this afternoon recibimos anuncios esta tarde that board meetings can be held in person, que las reuniones pueden llevarse a cabo en persona, las reuniones, esto fue algo reciente. However, we did not have sufficient time to pull it off for tonight. Pero sin embargo no tuvimos suficiente tiempo para prepararnos para esta reunión en persona. So I expect that future business meetings Así que yo espero que las próximas reuniones de la mesa directiva will be in person if we can meet all of the other safety requirements. se van a poder llevar a cabo en persona siempre y cuando cumplamos con los requisitos que se exigen. And stay within the rules. Y nos mantengamos dentro de el perímetro de las reglas. We'll let you know. Quería avisarles sobre esto.
Okay. It's now time to introduce our very special guest for this evening. En este momento vamos a presentar a una invitada especial, Principal Smith, are you here? la directora Smith. Yes, ma'am, I am. Could you introduce your staff member and his student and tell us a little bit about the student? Absolutely. So tonight we have Mr. Mitch Richards, a fifth grade teacher at Roosevelt, and joining him is Cassandra Baca. Cassandra's a fifth grade student. She is an exceptional student, and we're super excited to have her representing Roosevelt this evening to do the pledge. La estudiante Cassandra Vaca va a representar a la escuela y ella también va a dirigir un saludo a la bandera. Okay, Cassandra, whenever you're ready, you may start. El juramento a la bandera. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. Thank you, Cassandra. That was very good. Gracias, muy bien hecho. Can you tell us a little bit about what you're doing in school? ¿Nos puedes decir algo que estás haciendo en la escuela? Well, I'm trying my hardest to try to pay attention in class, and we are learning new methods for math, and we're trying really hard to try to do our best while in quarantine. So Estamos tratando de hacer todo lo mejor que podemos, ¿verdad? Ahora que estamos en la escuela en persona. And what middle school will you be going to next year? I'm planning on maybe going to Franklin because it's closest to my house. Va a ir a la escuela Franklin. Franklin's a good school. I'm going to let the other board members introduce themselves to you, and they may have a question or two as well, okay? Los otros miembros de la mesa directiva se van a presentar también. Hi, Cassandra. This is Reverend Davis, and I'm so proud of you. And I know you're doing your best and keep up the great work. And Franklin is a very good school. And I know you're going to make us proud all the way through. Keep up the great work. And don't cut that hair. Échale ganas, ¿verdad? Nos sentimos orgullosos de ti. Hi, Cassandra. Thank you for joining us this evening. Tell me one thing that you're looking forward to when you get to go back to school in person. I'm looking forward to seeing my teacher in person and seeing the other teachers in person as well. Yeah, I think we all miss that. We hope it happens pretty soon for you. Bien, ¿verdad? Espero ver pronto mis maestros. You haven't had a chance to meet Mr. Richards, have you? Todavía no conozco a su maestro en persona. Mr. Richards, do you have anything to add? I've got to work with Cassandra in the past, so I know how great a student she is. And you notice that she said the Pledge of Allegiance excellently, but then at the end, we also have our bear saying of the day. And so she was going to say that too. So it's be safe, expect success, act responsibly, and respect all. So she's done a great job as a Roosevelt Bear, and we don't want to send her to Franklin, but I guess we'll have to next year. So, and it almost brings a tear to your eye when you hear the kids that they want to see their teacher. The teachers feel exactly the same. We miss them probably just as much as they miss us. So, great job, Cassandra, and thanks for everything you're doing, Yakima School Board, and I appreciate working for the district. We had a board meeting at Roosevelt, I think 2 years ago. And I can remember the bear growl or whatever it was. It was fun. Mm-hmm. Cassandra, thank you for being with us tonight. Muchas gracias por estar con nosotros. You're welcome to stay, but I expect you probably have homework or something that's calling to you. Puedes permanecer, pero te puedes ir si quieres. So you have a good night, okay? Buenas noches. You too. Buenas Bye. noches. Thank you all.
So the next item on our agenda is we're going to honor the memory of one of our teachers who passed away since the last business meeting. Vamos a honrar la memoria de un maestro que falleció, ¿verdad? I had that pulled up, but I don't know where it went. Greg Howsky, who was a middle school teacher at Wilson Middle School, El maestro, ¿verdad? Greg Husky de la escuela Wilson falleció, passed away on January 22nd, I believe. ¿verdad? Falleció el 22 de enero. He was much beloved by his students and fellow staff members. Era muy querido, ¿verdad? Por los estudiantes y por el personal de la escuela. He was a 20-year member of the school district. Tenía 22 años trabajando en el distrito escolar. He is survived by his wife, Rosario, Le sobrevive su esposa, Rosario. I found it. Let me get back. If I can. His memorial service was February 6th. ¿Verdad? Y el día 6 de febrero fue el servicio fúnebre. And it was a wonderful service. I didn't know that Greg was such a jokester. ¿Verdad? Fue un servicio fúnebre muy bonito. ¿Verdad? Y al señor le gustaba contar chistes. I really do want to find this. There it is. Okay. His friends say that he was a middle schooler at heart, so he fit right in at Wilson Middle School. ¿Verdad? Un maestro de la escuela Wilson, ¿verdad? Que se llevaba bien con los estudiantes. He graduated from Sela High School, Se graduó de la escuela Sila, had several different jobs tuvo varios Right out. trabajos right out of high school, después de la escuela superior. and then realized he wanted to do more with his life. Y luego se dio cuenta que quería hacer algo más con su vida. He returned to school at Central Washington University Regresó a la escuela a la Universidad Central de Washington and majored in health and physical education. y se especializó, ¿verdad?, en la salud y la educación física. Immediately out of college, he became a health and PE teacher at Wilson. Después de la universidad, después de graduarse, ¿verdad?, se convirtió en maestro, ¿verdad?, de educación física y salud. And spent his entire teaching career at Wilson. Y dedicó toda su vida a la escuela, trabajó en la escuela Wilson toda su vida. He is fondly remembered by the many students that he touched throughout those 20 years. Lo recuerdan con mucho cariño todos los estudiantes, ¿verdad?, que lo conocieron. In addition to his wife, Rosario, Aparte de su esposa Rosario, he is survived by his 4 children, le sobreviven sus 4 hijos, his 3 daughters, sus Kaylee. 3 hijas, Kaylee, Bethany, and Madison, and his son, y su Julian, hijo, también su hijo le sobrevive. and of course his beloved dog, Luna. Y también su perra Luna. He is also survived by his parents, También le sobreviven sus padres, le sobreviven Doug and Sherilyn Howsky,
Doug and Cheryl Husky, Jan and Brent Young, también, ¿verdad? Brett Young, and his siblings Ann and Rich Weeks, y también sus hermanos, Shannon Munzenreeder, Sean and Amy Pollock, and his best friends Troy Ryerson and Matt Meyer, también sus mejores amigos que sobreviven. along with many cousins, nieces, and nephews. También muchos primos y sobrinos que también les sobreviven. I know that the family is very appreciative of everyone who reached out to them during the difficult times that Greg suffered through. La familia agradece mucho, ¿verdad?, lo que hicieron a favor de ellos durante ese tiempo tan difícil. And I'd like to take a moment of silence to remember Greg. Vamos a tener un momento de silencio para recordar la memoria de Greg. He will be missed by many. Lo vamos a extrañar mucho. Next, we have our reports. First, any reports from members of the board? Tenemos los informes de parte de la mesa directiva. Do we have any reports from members of the board this evening? ¿Tenemos algún informe de parte de la mesa directiva? Okay. Next, we have a legislative report. Tenemos el informe legislativo. As I've told you previously, yesterday was the policy cutoff date. Como les dije, ¿verdad?, anteriormente, el día de ayer fue la fecha tope. That means that any bill that needed to move on had to get out of its original committee. ¿Verdad? Que quiere decir que cualquier ley que tenía que ser aprobada tenía, ¿verdad?, que ser adelantada en el comité. Needless to say, we're still trying to gather all the information about which bills we're following that moved out of their original committee. Como, ¿verdad?, también cabe decir que estamos tratando de juntar toda la información sobre las leyes que han proseguido de sus comités. But one bill that I wanted to draw your attention to Pero hay una ley que les quiero, ¿verdad?, llamar la atención. Una ley. is SJR 8204. 8204. ¿Verdad? La ley SJR 8204. This bill is currently in Senate Ways and Means. ¿Verdad? Esta ley está pendiente, ¿verdad?, dentro de los comités. And it would call for a change in the percentage approval for school bonds. ¿Verdad? Y esto requiere, ¿verdad?, un llamado al porcentaje, ¿verdad?, de los bonos de las escuelas. Because it would require a constitutional amendment, Porque requiere una enmienda constitucional. it has to pass out of the legislature with Tiene a que pasar de la legislatura with a 2/3 vote para 2/3 de los votos and then go to the general public y luego pasar al público en general for a simple majority vote. para, No, that's ¿verdad?, not la mayoría de los votos for a vote to change the Constitution to make it 55% instead of the current 60%. para que pueda, por este medio de este voto, cambie la constitución de 60% y no 50% como estaba antes. Needless to say, this is one that we're watching very closely. Estamos examinando muy detenidamente, ¿verdad?, esta propuesta de ley. As if it gets passed all the way through and approved by the general public, Porque si es aprobada, ¿verdad?, por el público en general, it would allow for va a permitir
for a more reasonable ballot approval for school construction. que va a permitir, ¿verdad?, que una boleta más razonable para la construcción de escuelas. So as probably by the end of the week, I'll have a better idea as to which bills are still moving through the legislature. Para el fin de esta semana creo que voy a saber cuáles propuestas de ley se están moviendo hacia adelante, prosiguiendo hacia adelante. And I'm going to step back for a minute because I was reminded that I forgot to do the roll call. ¿Verdad? Y voy a detenerme aquí un poco porque me acaban de recordar que se me olvidó pasar lista. So Jennifer, could you call the roll, please? Van a pasar lista. Donald Davis Jr., Present. Aquí, presente. Graciela Villanueva, she's absent this evening. Martha Rice, Here. Presente. Raymond Navarro Jr., he is also absent this evening. Norm Present. Walker. Estoy aquí. I'm here. Both Graciela and Raymond are excused from this evening's meeting. I know that they hate to miss these meetings, but both had other commitments that needed their attention. La señora Villanueva y el señor Navarro, ¿verdad?, no pudieron estar presentes en la reunión. So the next report is for our monthly financial update. Enseguida vamos a ver, ¿verdad?, el informe mensual de las finanzas. Mr. Superintendent, do you want to lead this in or just go to Becky? I would love to lead in, Director Rice. Él va a dirigir este trabajo, el señor Green. First of all, thank you, Director Rice, for modeling that we can still be imperfect and still pull off a wonderful board meeting. So I appreciate the humanity of us coming together. Gracias por ser tan sincera, la señora Rice. As our board of directors is well aware, we have started a new practice. Como ustedes saben, la mesa directiva hemos empezado una nueva práctica, And that is to have a more open and transparent general fund budget and financial status update on a monthly basis. queremos ser más transparentes, ¿verdad?, en cuanto a las finanzas y el presupuesto mensualmente. As I stated last month, my gratitude goes out to Becky Neeson Como dije el lunes pasado, agradezco mucho a Becky Neeson and also Director Norm Walker for helping us to have a very clear understanding of where we are at as we try to become more transparent in the items that we share here in these meetings. y también, ¿verdad?, al señor Norman Walker por ayudarnos en el proceso. So with that, I will turn the time over to Becky Neeson. Becky. Así entrego este lugar a Becky Neeson. Thank you, Superintendent Green. I am just going to get the presentation up here. Aquí estamos a poner aquí la presentación, transparencias. Okay, Aquí está el presupuesto. hopefully you're seeing this. And ¿Sí lo this pueden ver ahí? is the general fund budget and financial status update as of January 31st, 2021. El 31 de enero, ¿verdad? The January items of interest Aquí pueden ver, ¿verdad?, el informe, el resumen. So the first item, our enrollment did decrease as compared to December. ¿Verdad? La matriculación descendió a 49. We had a 49 FTE decrease in enrollment. ¿Verdad? Disminuyeron 49% personas de tiempo completo, 49 personas. So we are currently at 1.8% below our budgeted FTE. Y estamos al 1.8% por debajo, ¿verdad?, de lo que teníamos en el presupuesto. The district did receive the $1.2 million reimbursement.
El distrito recibió 1.2 millones de reembolso de parte del Estado from the state for the student laptops. de parte del Estado para las computadoras portátiles para los estudiantes. And this was under the governor's emergency education relief. Eso era parte, ¿verdad? De el fondo, ¿verdad? De alivio de parte del gobernador Computer initiative. para la iniciativa de computadoras. And the district qualified for 2,696 student laptops. Y el distrito fue aprobado para recibir 2,696 computadoras portátiles. And then as of January 31st, 2021, Y a partir del 31 de enero de este año, the district cares ESSER funds balance is at 677,000. ¿verdad? Y otro fondo también de parte del distrito tiene $677,000. This is the 5-year actual FTE K-12 and ALE enrollment trend. Aquí podemos ver la matriculación de los 5 años. And you can see the light blue bar is our current year. La barra, el color azul, ¿verdad? Es el año presente en que estamos ahorita. And showing the decline in the enrollment. Como pueden ver, han bajado el número de estudiantes en el distrito. This graph shows the budget to actual comparison ¿Verdad? Esta gráfica demuestra, ¿verdad?, el presupuesto, for our FTE enrollment. ¿verdad?, de la matriculación. This is across all programs. Esto es a través de todos los programas que hay en el distrito. So this includes Running Start ¿Verdad? Incluye el programa Running Start, and Open Doors. el Open Doors, Puertas Abiertas, otro programa. This graph I changed slightly from last month. Esta gráfica ha cambiado levemente en comparación con la del mes pasado, To include those programs. para incluir esos programas que acabo de mencionar. So for the budget, we budgeted 16,013 FTE. Para el presupuesto pusimos, ¿verdad?, a 16,013, Which is the black line. que pueden ver ahí, es la línea, ¿verdad?, horizontal, que está en el medio de la gráfica. And then La the línea dash, excuse me. And then the dashed line is where our actual FTE enrollment. Y luego la línea quebrada es ¿verdad?, son los números actuales. So currently we're at 15,718 FTE. Actualmente estamos a 15,718. Are there any questions regarding this graph? ¿Alguna pregunta sobre esta gráfica? Okay. This is the general fund revenue. Esta es, ¿verdad?, las entradas del Fondo General. And this compares 2019-20 actual. Y está comparando los años 2019 con el 2020. Which is the green bar, La barra verde and the black bar is the 2021 budget. y la barra en negro es el presupuesto del 2020. And then the blue bar is the 2021 actual. Y la barra de color azul es la para este año, 2021. So our revenues are trending just about the same as last year. Así que más o menos vamos más o menos igual como el año pasado. This is the general fund cash flow graph. Aquí podemos ver el fondo general. The black line is the projection, La línea que está en negro es la proyección and the dashed line is the actual.
y la línea quebrada es lo que realmente es el presupuesto actual. And so we are, the lines are just about even. We're just, Más o menos están muy emparejadas, ¿verdad? and so we are on projection. We're just slightly above. Así que no estamos poco arribita, ¿verdad? De lo proyectado. The general fund total expenditures, budget versus actual. Los gastos, ¿verdad? Del fondo general, en total, Again, your focus is on the green and the blue bars. ¿verdad? Puede fijarse en las barras azul y verde. We are, expenditures are just about matching the same as last year. Así que vamos más o menos igual en cuanto a los gastos, igual que el año pasado. This is the general fund payroll trend. Este es ¿verdad? Las nónimas del fondo general del año actuales. And this shows 2 years of actual. En And, realidad aquí son 2 años and then the current year. y luego el año corriente, el año actual. And you can see there's not much variation in the Como actual. pueden ver, no hay mucha diferencia. And the general fund supplies and materials. ¿Verdad? Y también para los útiles de parte que salen del fondo general, materiales y útiles, And showing the same actuals comparison to the current year. ¿verdad? Más o menos va al mismo, igual que el año pasado. And we are trending just about the same as last year. Vamos más o menos igual que el año pasado. This is our pandemic costs. Y vemos, ¿verdad? Los gastos que se han hecho sobre la pandemia. And this would be as of January 31st, 2021. ¿Verdad? El año 31 de enero de este año. The first 3 columns Las primeras 3 columnas que ven ahí have had slight increases from December. han aumentado levemente desde diciembre del año pasado. And you can expect the last column, the child care, Y la pueden ver la última, ¿verdad? Del cuidado de niños. to esta remain amarilla, the same. va más o menos a quedarse igual. As we progress towards hybrid, I expect the cost to increase. A medida que vamos progresando, van a ir también aumentando los gastos. And that will be shown in future months. Y eso, ¿verdad? Ustedes lo van a poder ver dentro de un futuro. And as we look at the last slide, the revenue sources, Y aquí pueden ver, ¿verdad? Las entradas en el fondo, las fuentes de recursos, that de are fondos, supporting, perdón. that are I'm sorry, go supporting ahead. pandemic costs. Mhm. Aquí pueden, ¿verdad? Pueden ver los gastos. The main one to take note of is the CARES ESSER line. Pueden ver la primera aquí en la mano izquierda, donde dice CARES ESSER. Mhm. Which is showing you the, we still have encumbered under that 494,000 Pueden ver ahí $494,000 ahí with a balance remaining of 677,000. y con un balance, ¿verdad? Con un saldo de 6,777,000. Mhm. Are there any questions? ¿Alguna pregunta sobre esto? Okay. Not much has changed from December. No ha cambiado mucho desde la última reunión de diciembre. Thank you, Becky. I appreciate your report. Gracias por el informe. Thank you, Becky. Gracias. I really like the updated transparency that we're providing through these reports to the community. Agradezco, ¿verdad? Mucho estas transparencias que se han mostrado, ¿verdad? And as always, if anyone has any questions about this report, they could give you a call.
Y como siempre, ¿verdad? Si alguien tiene alguna pregunta sobre este informe, se pueden comunicar con Becky Neeson. And your number is? Y su número de teléfono, 573 573 7045. 7045. We'll just tell them to call you, but then not give them the number. I appreciate the opportunity Gracias por la oportunidad to provide this information to the board. para poder mostrar esta información a la mesa directiva. And as always, Como If you- siempre, if you should need different information or additional information, si necesitan más información, please let me know. por favor, avísenme. Thank you, Becky. Gracias. Next item in our reports agenda is the superintendent update. Mr. Superintendent. Tenemos un informe actualizado de parte del superintendente ahora. Gracias, Directora Rice. Thank you, Mrs. Rice. Thank you, Isai. Trying to cut corners there and you caught me. On Tuesday, February 2nd, El 2 de febrero, my gabinete. cabinet, thank you. On Tuesday, February 2nd, my cabinet met with all union leaders and then met with all of our district leadership, formal leadership. El 2 de febrero, mi gabinete y yo nos reunimos con el sindicato laboral, ¿verdad? Y también representantes del cuerpo docente del distrito. The purpose of that meeting was to outline the plans to return grades to part-time in-person learning by March 1st and March 15th. El propósito de esa reunión, ¿verdad? Fue de hablar para delinear, ¿verdad? El plan de acción para el 1 de marzo y el 15 de marzo. We had heard loud and clear that our teachers specifically wanted to have as much time as possible before any move to a hybrid model. Oímos, ¿verdad? Claramente, sobre todo los maestros que quieren tener, ¿verdad? Suficiente tiempo para prepararse antes de implementar cualquier modelo. 2 days later, on the front page of the Yakima Herald, we read the March for March as they announced our move to hybrid learning. ¿Verdad? 2 días después, en el periódico publicó, ¿verdad? La marcha para marzo. I'm very proud of the work that specifically Dr. Darling and others have engaged in to prepare for this return to hybrid. Estoy muy contento por el trabajo que han hecho, sobre todo el Dr. Darling, para prepararnos para por el trabajo que han hecho. Countless hours have been spent that included the involvement of many of our teachers and other district personnel. Se ha dedicado, ¿verdad? Muchas horas a este trabajo, ¿verdad? Las personas que están involucradas en esto. At this time, during the superintendent update, I have requested for Dr. Darling Quiero pedir al Dr. Darling to present more formally our board meeting YSD hybrid rollout. ¿verdad? Que él presente, ¿verdad? El plan, ¿verdad? De una forma más formal. Dr. Darling. Dr. Darling. Thank you, Superintendent Green, and good evening, Board. Buenas tardes, mesa directiva, o buenas noches. All right, so we spent quite a bit of time, as Superintendent Green just explained, a lot of time behind the scenes working on plans and in preparation for when we knew what was going to happen one day, which was bringing students back into school. Hemos dedicado mucho tiempo, ¿verdad? Para dedicar a este plan, ¿verdad? Para reabrir las escuelas. Este es el plan. So currently, stages 1 through 5 are complete, is where we brought in our self-contained students in our transitional kinder class. Hasta ahorita se han completado las etapas del 1 al 5, ¿verdad? Que tiene que ver con el autocontenido y también el kinder. And this began back in October and November with our self-contained students. ¿Verdad? Y esto empezó, ¿verdad? En los meses de octubre y noviembre. And then beginning last week, we started bringing back tutoring groups at every building in the district. Y luego la semana pasada empezamos con los grupos de tutoría, que incluye, ¿verdad? El 23% de los estudiantes por semana. And this was students identified based on students that we knew were
most highly impacted by remote learning are students with experiencing homelessness, our students in foster care, and other students that have other struggles such as language learning skills and such. Este grupo de 23% incluye estudiantes que tienen necesidades especiales, tales como alumnos que no tienen hogar y así. So, as Superintendent Green shared, the Yakima Health District made a recommendation a couple weeks ago that all grades may be reopened for cohorted learning beginning the week of February 16th. Muy bien, entonces el Departamento de Salud, ¿verdad? Ha recomendado, ¿verdad? Que todos los grados pueden abrir el 16 de febrero. They had for a while approved the rollout of elementary and middle school students, but the high school students had been on hold. ¿Verdad? Habían aprobado a los alumnos de escuela elemental y también de escuela media, ¿verdad? Y tuvieron al grupo de high school. One of the recommendations that the Yakima Health District also made was regarding band and choir. Y también hicieron una recomendación a los alumnos que participan en las bandas y también en el coro. They could practice and such outside of the building. Ellos puedan tener sus prácticas afuera del edificio. But when it came to returning into school, students would need to wait 3 weeks before beginning practice indoors. Pero no pueden estar dentro de las escuelas y van a tener que esperar un periodo de 3 semanas antes de empezar. And the band and choir students would still need to follow the normal guidelines with other districts by having smaller cohorts of students. Y también, ¿verdad? Tienen que seguir las guías establecidas por el Departamento de Salud. So a lot of work and time and effort went into creating a plan for when we would open our district and when we would start bringing back students in hybrid learning, in-person learning. ¿Verdad? Se ha dedicado mucho tiempo, muchas horas, ¿verdad? Para diseñar este plan, para determinar cuándo van a regresar los alumnos, ¿verdad? En el plan híbrido, ¿verdad? Y en línea. So the announcement went out last week that February 22nd, all of our preschool kindergarten students would have the opportunity to be in-person learning through hybrid. Entonces ahí vemos el día febrero 8 en persona, grupos de tutoría, y luego el 22 de febrero de kinder, de aprendizaje híbrido. And when we say hybrid learning, we are using a cohorted model where half of the students will come the first half of the week. ¿Verdad? Cuando abrimos de esto, de este plan, este programa híbrido, quiere decir que algunos van a venir la primera parte de la semana. And the second half of the students will come the second half of the week. Y luego el otro grupo viene la segunda parte de la semana. So beginning March 1st, we will add grades kinder, first and second, sixth and ninth to be in-person learning. Así que a partir del 1 de marzo se van a añadir los grados kinder 1, 2, 6 y 9 en el plan de híbrido. And 2 weeks later, we'll be having everybody in district in a cohorted hybrid model. Y luego a partir del 15 de marzo se van a añadir los grados restantes, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11 y 12. And what we knew would probably be our biggest work that we would need to figure out. Entonces lo que también tenemos todavía que figurar, que vamos a hacer. What would the schedule look like once students are coming back in person? ¿Cómo se van a ver los horarios de los estudiantes una vez que regresen a las clases? So beginning last October. Así que a partir del octubre pasado. And then again in December and again a couple weeks ago. También en diciembre y también hace 2 semanas. We got together work groups to focus on what would a hybrid learning schedule look like for Yakima School District. Reunimos, ¿verdad? Unos grupos para determinar cómo vamos a desarrollar este plan. And each time we met, we had roughly 70 to 80 secondary employees and 70 to 80 elementary employees. Así que cada vez que nos reuníamos teníamos de 70 a 80, ¿verdad? Personas, personal que se reunieron con nosotros. And as Superintendent Green referenced, we probably put in about 800 man hours in figuring out what would be the ideal plan for our students based on some of the parameters we have to work under with our transportation and food services and such. Nos hemos reunido como 800 horas, ¿no? Para determinar el mejor plan para los estudiantes. So the plan de transportación.
So the plan that was decided for the elementary students looks like this. Así que este es el plan que hemos diseñado para las escuelas elementales. The start time for elementary students is the same as it normally is when they're in person. Así que el horario sería lo mismo que cuando ellos están en la escuela. And as you can see on the left-hand side, the blue column where it says Monday, Tuesday, that's cohort A. Pueden ver, ¿verdad?, a la mano izquierda, donde está el color azul, donde dice lunes, martes. And this side, the orange side, Thursday, Friday, that is cohort B. Y luego en la otra parte es donde dice de color anaranjado, jueves y viernes. So on Monday and Tuesday, cohort A will be in student. They will receive 45 minutes of social emotional learning. Así que, ¿verdad?, el lunes y martes, el primer grupo, como pueden ver, van a recibir 45 minutos de instrucción, 60 minutes of literacy, 60 minutos de, ¿verdad?, de literacy. Oh, can't think of the word. 60 minutes of math, Y luego 60 minutos de matemáticas. and 30 minutes of social studies and science or interventions. Y luego 30 minutos, ¿verdad?, de estudios sociales, ciencias e intervenciones. Students will then get a lunch and take the lunch home with them. Y luego los alumnos a las 12 del día, ¿verdad?, salen de la escuela y luego ellos pueden recoger un almuerzo y se llevárselo a la casa. And then in the afternoon, the time is built in for teachers to have their own lunch, Y luego los maestros tienen su almuerzo en la tarde, take breaks, tienen sus descansos do their preparation, y hacen también sus preparaciones and meet with their students who on that day are in remote learning. y, ¿verdad?, y se reúnen con los alumnos en esa tarde para los alumnos que están aprendiendo en línea. On Wednesdays, all students are remote. El miércoles todos los estudiantes están en línea. Teachers will still provide a Google Meet to meet with their students. Los maestros van a proveer para que se puedan reunir con sus alumnos por 30 minutos. And students will have work that they will be doing independently. Y también ellos van a estar trabajando, haciendo tareas independientemente. And then Wednesday allows teachers significant time to prepare for the incoming cohort of students and for those students who will be working remote the rest of the week. Y también los maestros van a dedicar ese tiempo también para prepararse para el siguiente grupo. And then on Thursday and Friday, they do it again with cohort B. Y luego el jueves y el viernes, la que está en color anaranjado, ¿verdad?, se preparan para esos grupos. The schedule for the secondary is as follows. Y luego para las escuelas secundarias es como sigue. Now, as you'll notice, the secondary schedule has a later start time than students normally would. Como ustedes pueden ver, este grupo empieza las clases un poco más tarde, empiezan a las 10 de la mañana. And this is because our transportation is in the morning, we'll be running students to the elementary schools. Eso tiene que ver, ¿verdad?, debido al transporte de los alumnos a las escuelas. And once those students are dropped off, Primero tienen que llevar a los alumnos de la escuela elemental primero, then they will then run their routes to pick up secondary y luego students. van a ir por los alumnos que vienen de las escuelas secundarias. So secondary teachers have time built into their mornings for preparation and meeting with students. Así que los maestros tendrán tiempo en las mañanas para prepararse And then they will meet with every period 1 hour a day. y se van a reunir con cada grupo, cada periodo por 1 hora. Students in the secondary will also have a grab and go lunch they will take home with them. Ellos también van a, ¿verdad?, a cogerse una bolsa de almuerzo y llevárselo a casa. And then there's time in the afternoon for these teachers to also check in with the students that are in the cohort B Y luego por la tarde los maestros se reúnen con los alumnos and prepare for the next day. y prepararse para el siguiente día. And again, Wednesdays, all students are remote learning. Y luego el día miércoles todos los alumnos están en línea. Students will meet with their advisory on Wednesdays. Se van a juntar, ¿verdad?, con sus consejeros ese día, también los alumnos. And En línea. secondary teachers will also use Wednesdays to prepare for the next 2 days that they have ahead of them. También los maestros van a utilizar este tiempo para reunirse, para prepararse para el siguiente día. So quickly, this is not an exhaustive list, Esto no es una lista, ¿verdad?, completa, but this is to give you an idea of the safety measures that are being put in place or have been put in place in Yakima schools. pero estas son las medidas que se están llevando a cabo, ¿verdad?, en el distrito Every escolar step- de Yakima. Lo siento. Every staff member has asymptomatic testing for COVID available to them. O sea, cada maestro, ¿verdad?, estará disponible, ¿verdad?, para que se hagan las pruebas.
And as soon as we're able to, we will add that opportunity for students as well. Y también estará disponible para los estudiantes estas vacunas. We have a vaccine administration program ready. Tenemos un programa, ¿verdad?, de vacunas ya preparado. All we're missing is vaccines. Pero todo lo que hace falta son las vacunas, ¿verdad? As you saw earlier from Director Nissen, we have purchased a significant quantity of personal protective equipment Hemos también comprado bastante material protectivo for both staff and students. para los maestros y también para los alumnos. When staff enter the building every day, they are required to complete an attestation Cuando los maestros llegan a la escuela, todos los días van a tener que hacerse una prueba that they are not showing or feeling any of the symptoms that would be related to COVID. para que asegurarnos de que no esté manifestando ningún síntoma del COVID. Students will do a daily screening and attestation. Y también los alumnos van a tener que hacerse una prueba todos los días cuando vengan a la escuela. This means that aside from students saying they are, or students or their parents completing the form, they will also receive a temperature and do a visual screening before allowed to enter the building. Aparte de lo que los padres tienen que llenar una forma, ¿verdad?, en línea, los alumnos cuando lleguen a la escuela van a tener que hacerse una prueba. And as Assistant Superintendent Locke shared last week, we have spent a considerable amount of hours in contact tracing and investigations. Se ha dedicado mucho tiempo, ¿verdad?, en preparación de esto y también en investigación. We have an after-hour hotline for staff to call. También tenemos, ¿verdad?, una línea que pueden el personal llamar, una hora disponible de las 24 horas. For questions related to COVID. Y preguntas relacionadas con el COVID. Or to report exposures or symptoms. Y también para reportar, ¿verdad?, a gente que ha sido expuesta o que tenga síntomas. Regarding our buildings, we have daily sanitizing protocols. En cuanto a los edificios, las aulas de clase, tenemos, ¿verdad?, protocolos de limpieza diaria. We're enforcing social distancing, hand washing, and student cohorting. ¿Verdad? Estamos enfocando mucho, ¿verdad?, en el distanciamiento social, lavarse las manos. When we have had exposures and such reported, we are implementing quarantining for students and staff in those sites. Y los alumnos que manifiesten los síntomas, ¿verdad?, también van a estar ellos en cuarentena. And if a student or staff, if a student gets sick while they're on campus, y si algún alumno se enferma mientras está en la escuela, we have identified areas for them to be quarantined. Tenemos áreas que tenemos, ¿verdad?, que hemos identificado donde ellos pueden estar en cuarentena. While remaining under supervision. Mientras y van a ser supervisados. Until their parents can come and pick them up. Hasta que los padres vengan por ellos. And lastly, as plans change and as the requirements change, we are consistently working with the Yakima Health District to have our plans approved and improved. Estamos trabajando muy estrechamente, ¿verdad?, con el Distrito de Salud de Yakima, ¿verdad?, a medida que hay cambios. What questions might you have? ¿Alguna pregunta que usted pueda tener? Are there any questions from the board? ¿Alguna pregunta de parte de la mesa directiva? Yes, I have a couple. First of all, thank you for all the exhaustive work that's gone into developing the preventive measures and getting everything in place. I'm assuming that the preventive measures have been established in all of the buildings and they're ready to roll. Estas medidas se han establecido en todas las escuelas. Sí. Oh, okay. Yes. Okay, and then the question I had is, of the students that have been coming and the staff that have been coming in, have we had any cases or transmissions of COVID among the people that have been attending school in the past few months? ¿Ha habido casos de alumnos o maestros que han estado viniendo a la escuela ya? I think I know the answer, but I'm going to defer to Stacy Locke for that answer. Okay. Voy a pedir a Stacy Locke que conteste esa pregunta. Thank you, Rob. I will follow up. I'll answer your question, Director Walker, and then I'll follow up with my report here in a minute with the additional statistics. Since 2001, January 4th, we've had a total of 40 positive cases, both students and staff. And this last week, we have 2 positive staff and 1 positive student. Okay, and these are students that have been coming into the buildings and Correct. Staff. Yeah, okay. We need to let Señor Macías translate, please. Sí, ha habido casos, ¿verdad?, a partir del 4 de enero de
que ha habido casos del COVID desde que se abrieron la escuela el 4 de enero. And Norm, was your question whether we've had transmission cases in the schools or these cases that came from outside the school? Is that what you were asking? I don't know if well, yeah, have we had, or do we know of any that are being transmitted within the schools? Or are folks picking up those infections at home or ever other places? Preguntan, ¿verdad? Que si ha habido personas que han sido infectadas, ¿verdad? Desde que se abrió la escuela. They've picked them up outside and brought them inside. We've not had any positive cases as a result of students within. Okay. Estas personas fueron infectadas fuera de la escuela, no dentro de la escuela. Okay. Another question I have is totally different. It has to do with the conditions of all our HVAC systems in our schools. Have they been upgraded, and are they capable of keeping air quality at the level that it needs to be for being in school safely? Hablo, ¿verdad? Del sistema de ventilación, ¿verdad? De las escuelas. And I'm going to defer that question to our Assistant Superintendent, Anthony Murieta. The HVAC systems meet the minimum L&I requirements. They have not been updated or have any modifications made to them since COVID began. Okay. Han sido actualizadas. Okay, and I have one more. Una más. One more question, and that is, do our bus capacities allow for appropriate social distancing when kids are riding the bus? ¿Y qué de los autobuses? So interestingly enough, one of the first guidelines that came out back in March is that there is no social distancing required on buses. What is required for us to have a plan when students arrive on the bus, that we see the earliest students the furthest back, and they see socially distanced as far apart for as long as they can while the bus is en route. We also need to have windows rolled down and another components of that. So these are some of the measures that we're required to have in place for students to go. But also remember, we will be transporting half of the students that we normally do each time, and so that allows for longer social distancing on those routes. Okay, thanks, Dr. Darling. Sí. Rob, I think another thing that would be important to point out is the reason for the later start with high school is so that the schools, which used to be intermingled, now it's the students picking up just the students from one school being delivered and then going back and picking up the other. So we're trying to keep the buildings from being intermixed on the buses just in case. And that was designed by Stacy and her team. So we're bobbing and weaving. Sí, una de las medidas que se va a llevar a cabo es que los alumnos que van en autobuses van a tener que bajar las ventanas para que circule el aire, ¿verdad? Y también, ¿verdad? Otra medida que se va a implementar es que empiecen a diferentes horas las clases. I was looking forward to hear him translate bobbing and weaving. Don, do you have any questions? Yeah, I want to thank Dr. Darling and his group with the reopening plan. It's very in-depth and understandable. Gracias, ¿verdad? Por el plan que se ha presentado, ¿verdad? Muy bien detallado. And Stacy Locke with the COVID-19 crew. They are doing an excellent job along with the nurses in tracking what's coming from the outside in and being very vigilant. ¿Verdad? Y también, ¿verdad? Con el cuidado que se ha tenido, ¿verdad? La doctora Locke y su comité. And following the protocols that they have established as the ¿Verdad? Y siguiendo COVID-19 los protocolos que se han establecido. crew. And I'm excited about the reopening. Me siento emocionado, ¿verdad? Porque se van a otra vez a abrir las escuelas. You guys and ladies. Thank you, Don. I also want to extend my appreciation to both Dr. Darling and the, 150 or so staff members who worked on this plan. También quiero agradecer al doctor Darling y las 150 personas que trabajaron en este plan.
Do you want to talk about how this is being rolled out to families who may or may not get the paper? ¿Verdad? ¿Cómo vamos a explicar esto a las familias que, las demás familias que no reciben el periódico? Sure, Trevor, would you like to, or would you like me to talk about this Thursday night? Why don't you go ahead, Rob? So this Thursday night, actually, when I left work this afternoon, Trevor was sitting in his studio being recorded because he was recording a message in English and in Spanish for each principal's team to share with their school's community on Thursday night. So every school Thursday night will be hosting a community event to share this plan with parents and do a question and answer forum with them. So the initial component will be a message from Superintendent Green in English, and then they'll do the English presentation, and afterwards there'll be a Spanish presentation, and then the Spanish information night will go out. And so every school is communicating with each one of their families. Señor? Sí, gracias. Este jueves el doctor Green va a presentar un plan, ¿verdad? En video, en la reunión, un plan por medio de video en inglés y también en español. And what time is that presentation? ¿A qué hora es la presentación? Chief Communications Officer Federer, 6 o'clock. A las 6. 6 o'clock in English, 7 o'clock in Spanish. A las 6 en inglés, a las 7 en español. And how are parents finding out about the presentation? ¿Cómo se van a dar cuenta los padres? I'd like to actually pull in Kirsten Fitter. She said that we may be off on our information. Would you please clarify? Certainly. Thank you, Superintendent Green. So the presentation that's occurring Thursday at all of our schools, some are leading with Spanish, some are leading with English, some are doing them together. So I think it's fair to say that between the hours of approximately 6 and 8 o'clock, we will have a Spanish and an English presentation. And I'd like to take this opportunity to advise the community, which we've tried to do through our communications, that the information that will be presented by either Superintendent Green or the principals will be presented with the same information. So if you have children at multiple schools, you can attend one school and the information will be presented for the entire district at that school, including elementary and secondary. Esta información, ¿verdad? Se va a presentar, ¿verdad? Entre las 6 y las 8, ¿verdad? Para todos, para todo el público, en todas las escuelas. Está disponible para el público. It's been communicated out through all of our channels. A través de todos los canales también esto se ha comunicado también. Remind.com. Remind.com. Social media. Los medios sociales. Our websites. Nuestros sitios web. The schools have done robocalls. Y también las escuelas han estado llamando a los hogares. Email. Correos electrónicos. Our mobile app. Y también a aplicaciones de móviles. It seems like you've covered all the bases. ¿Verdad? Parece que han cubierto todo, ¿verdad? Dr. Darling, will your presentation be up on the website or is it up there now? ¿Está ahí su presentación ya en el sitio web, Dr. Darling? No, because we wanted to make sure that the board saw it first. Okay, queríamos que primeramente lo viera la mesa directiva. But it will be, right? We can easily do that right after we're done. Lo podemos hacer después de que terminemos la reunión. I think that might be helpful to allow folks to kind of work their way through it and determine on a more deliberate basis if they have any questions. ¿Verdad? Creo que eso sería de mucha ayuda para las personas, ¿verdad? Para que lo vean, ¿verdad? Y puedan también más adelante hacer preguntas. Board members, do you agree? I ¿Están de agree. acuerdo con esto? ¿La mesa directiva están de acuerdo con esto? I agree. I thank Dr. Darling for presenting it to us first and then making the arrangements to put it on the district website. Thank you. Gracias por presentarlo primero y luego también ponerlo en el sitio web del distrito. I know that there's been a tremendous amount of work
done to pull this together. Se ha dedicado mucho trabajo, mucho tiempo para, ¿verdad?, presentar este plan, prepararlo. And I appreciate all of those who provided input and their best thoughts on how best to address the educational needs of our students as they start to return back to some form of in-person learning. Y agradezco mucho, ¿verdad?, las personas que han aportado su grano de arena, ¿verdad?, para que esta implementación sea un éxito, ¿verdad?, para los alumnos. So thank you, Dr. Darling, and thank you to your staff and support as well. Gracias por al señor Darwin y su comité. It's our pleasure, and Nuestro placer. I've already sent that presentation to the necessary people, and it'll be posted shortly. Ya envié esta presentación y la pueden ver dentro de poco tiempo. Thank you so much. Mr. Superintendent, do you have anything else in your report before we move to the COVID-19 update? I would like to follow up with a few comments. Absolutely. Quiero darles seguimiento a algunos comentarios. First of all, Dr. Darling gets the quote of the night again for saying all we need are vaccines. ¿Verdad? El señor Darwin dijo todo lo que nos hace falta son las vacunas. I want to thank the board for your support during a tremendous time in our history. Quiero agradecer mucho a la mesa directiva, ¿verdad?, por este tiempo tan tremendo en nuestra historia. In your roles, you have supported decisions that were very polarizing, in that people were adamantly opposed or adamantly for what has happened. ¿Verdad? En sus papeles como mesa directiva, ¿verdad?, el trabajo que ustedes han hecho, ¿verdad?, ya sea el público los ha, ¿verdad?, apoyado o han estado en contra de ustedes. We were the first school district in our area to lead the way in closing down for the safety of our community, students, and staff. Fuimos, ¿verdad?, el primer distrito en nuestra área que decidió, ¿verdad?, cerrar las puertas aquí en nuestra área del Valle. Through all of that, I know that there was never a concerted campaign to thank you or the district for the efforts of putting our personnel at the forefront of our decision making. Y nunca nadie hizo el esfuerzo por agradecerles, ¿verdad?, por tener en cuenta, ¿verdad?, la salud del cuerpo personal y los alumnos primero. You made a divine decision in pushing out any reopening until the 25th of January after the first semester. O sea, hicieron todo el esfuerzo, ¿verdad?, para que no reabrir las escuelas hasta el 20 de enero. At that time, we opted not to reopen because of the spike that we had seen during that month. En ese tiempo decidimos no abrir debido, ¿verdad?, a la alta que vimos de casos, ¿verdad?, que estaba subiendo. Decidimos no abrir. Again, we did not see a concerted effort to thank the board or any others for the difficult decisions that were made on the behalf of our community, our staff, and our students. ¿Verdad? Y nadie se tomó el tiempo para darles gracias, ¿verdad?, por estas decisiones que ustedes tomaron. We shut down at the time that we shut down because it was the right thing to do. Cerramos, ¿verdad?, el tiempo que tuvimos que cerrar porque pensamos que era la decisión más correcta. We have learned so much from our neighboring school districts and Hemos from, aprendido tanto, ¿verdad?, de nuestros distritos vecinos and from science, y también de las ciencias and by working with our health district. y también trabajando, ¿verdad?, con el distrito de salud. On February 2nd, when I presented to all of our union leaders, El 2 de febrero, cuando presenté a todos los líderes del sindicato laboral, I shared a visual slideshow that detailed the benefits that have been seen in all of the surrounding districts. ¿verdad?, les presenté, ¿verdad?, por medio de transparencias, ¿verdad?, de todos los beneficios que ha habido In re-entering students in hybrid model safely, y cómo ingresar a los alumnos en el modelo híbrido, along with the increased outcomes in recovering credits, knowing that many of our students were facing failing grades. ¿verdad? Y también, ¿verdad?, para que ellos vieran, ¿verdad?, el plan y también cómo los alumnos
Algunos han progresado, algunos han fracasado. And we also cited the depression and the social emotional impact that was affecting and continues to impact our population of Y también, students. ¿verdad? Presentamos cómo esto ha impactado de manera emocional y social a los alumnos. We were very fortunate to be able to provide our teachers with the opportunity to work from home or work from school during a time where very few, if any, other districts provided that option. Pero fuimos muy afortunados nosotros en darles a los maestros la opción de trabajar en las escuelas o en sus hogares, enseñar. Other districts have been in hybrid mode for elementary and middle school for 4 months or less. Muchos distritos escolares han estado en el plan híbrido por 4 meses o menos. Still, we held the line to make sure that we could re-enter in a safe manner. Pero aún así, ¿verdad? Tenemos que estar seguros de que podíamos reingresar de una manera segura. With what we know now, Y lo que sabemos ahora, the time has come for us to move into a hybrid model. que ya llegó el tiempo, ¿verdad? Para entrar en el modelo llamado híbrido. We have a moral obligation during this time Tenemos una obligación moral durante este tiempo to open for the sake of our students, especially our at-risk students, para abrir, ¿verdad? Las escuelas por amor a nuestros alumnos, sobre todo aquellos alumnos que están en peligro, because those at-risk students need the safety, porque esos alumnos que están en riesgo, ¿verdad? Necesitan la seguridad, the structure, la estructura, and the academic progress support ¿verdad? Y también intentan hacer progreso académico, now more than ever. más que nunca. I am confident in the tremendous work that has happened with our COVID response team, Estoy muy confiado en el trabajo que se ha hecho en el equipo, and I know that we're going to be able to shine during this time when we reopen. estoy confiado en que tendremos la oportunidad, ¿verdad? De alumbrar durante ese tiempo cuando reabramos las escuelas, When we reopen in hybrid learning. cuando abramos, ¿verdad? En el plan híbrido. Because we have been open, Porque hemos abierto las escuelas and our teachers have been working, and our paraeducators and other staff have been working so hard over the last year. y los maestros y otro personal han estado trabajando muy duramente. And the last thing I would like to share is that I thank our extensive classified membership Pues, también lo último que quiero decir es que quiero agradecer, ¿verdad? A la membresía extensiva, for showing up consistently during a time when others had the option not to be in building. ¿verdad? Cuando otros, ¿verdad? Mostraron la disponibilidad de presentarse en los edificios, cuando, ¿verdad? Otros no lo hicieron. Without their trust, their work, and their support, Sin su confianza, ¿verdad? Y su trabajo, we would not have been able to maintain what we currently have existing in our district. no hubiéramos podido lograr lo que tenemos ahora en nuestro distrito. And that concludes my superintendent update. Y eso aquí concluye, ¿verdad? Mi informe actualizado. Just to tag on to that, I want to give a shout out to food services for all of their efforts in making sure that our students stay fed. Pero también quiero agradecer, ¿verdad? Porque durante este tiempo le han dado de comer a los alumnos. A los estudiantes. We received a report this week that through February, probably the first week of February, A través desde hasta la primera semana de enero, from when we went out last March, cuando salimos en marzo del año pasado, they have served almost 2 million meals se han to our servido students. casi 2 millones de comidas. That's a tremendous effort. Eso es un esfuerzo muy tremendo, ¿verdad? And I applaud them and please pass my thanks along to them for all of their hard work. Y gracias a todo el personal que ha ayudado en esto. Les agradezco de mi parte. Lo haré, I will. Lo haré de su parte.
Okay, next we have the superintendent's COVID-19 update. Tenemos el informe del COVID, informe al día. Wonderful, I'm back on. I would like to share a quick slide. Quiero demostrar una transparencia rapidito. Anthony Marietta commented about the ventilation meeting the requirements of labor and industry, the minimum requirements. Aquí estamos de los requisitos mínimos que se requieren para entrar en las escuelas. I would like to call attention to this chart that was recently released by the New York Times. Quiero que vean esta gráfica que fue publicada por el periódico New York Times. This article came from the after interviewing almost 200 medical professionals across the country. A través de todo el país, ¿verdad? Los profesionales médicos presentaron esto. We do have, while we do meet the minimum requirements for ventilation, Aunque sí podemos, ¿verdad?, reunir los requisitos mínimos. I call your attention to the efficacy of proper masking at 97% effectiveness. Quiero, ¿verdad?, ver la efectividad que pueden ver de llevar las máscaras o tapabocas del 97%. Along with all of the other preventative measures that are listed here, of which we have control. De las otras medidas preventivas de las cuales nosotros podemos controlar fácilmente. I recognize that coming back into a school setting during a pandemic Reconozco que el regresar a clases durante un tiempo de pandemia is intimidating and scary. puede ser, ¿verdad?, causar cierto temor. But I reiterate that we have seen other districts open effectively with no transmission within their schools. Pero quiero, ¿verdad?, repetir, ¿verdad?, que otras escuelas lo han hecho y sin ninguna consecuencia, sin ninguna transmisión de la pandemia. And we have a team that has gone through extensive preparation to make our reentry as safe as possible. Y tenemos un equipo, ¿verdad?, que han hecho bastantes preparaciones para que podamos regresar de una manera segura a las clases. So at this time, Así que en este momento, I would like to pass the baton to some of our COVID response team members. ¿verdad?, quiero pasar, ¿verdad?, la batuta a algunos miembros del comité. And I can't thank them enough for their preparation on a daily and weekly basis. Les quiero agradecer, ¿verdad?, por su trabajo, ¿verdad?, diario que ellos hacen. We will start with Jewel Brumley with our data report. Vamos a empezar, ¿verdad?, con el informe de las estadísticas. We have only talked about 6 or 7 times in the last 3 days. Hemos hablado, ¿verdad?, como 6 o 7 veces los últimos 3 días. Jewel. Thank you, Superintendent Green. The slides have been updated as of today, but they were also updated this weekend to a clearer format. Aquí pueden, ¿verdad?, ver la transparencia, ¿verdad?, las fechas por abajo y los números de casos. We are just showing data from the first of the year. 2020 is over, so we're starting with 2021. Solamente, ¿verdad?, estas estadísticas tienen que ver con este año, a partir de enero. So the first slide shows daily cases in Yakima County from Pueden ver the aquí los beginning of casos, January. ¿verdad?, desde enero en el condado de Yakima, en todo el condado, Until the last 3 days. hasta los últimos 3 días, ¿verdad? Pueden ver aquí a la mano derecha el 14 de febrero. So we've had our ups and downs, but mainly down. Hemos tenido altas y bajas, pero más bajas que altas. All right. This graph also shows daily cases, but the red on the graph at the end shows the backlog cases that were added into the daily cases. ¿Verdad? Aquí también pueden ver en rojo, ¿verdad?, son los casos que están, ¿verdad?, en retraso, los que aparecen en rojo. Oh, go back, please.
If you notice the last 3 days, we've had 25, 28, and 22 cases per day. Very Hemos low. tenido 23 a 25 casos por día los últimos días. Okay, next. This is our rate per 100,000 over 2 weeks. Aquí, ¿verdad? Este abarca el periodo de dos semanas. Again, we keep declining. Como pueden ver, va bajando. Then our 7-day rate, Y luego, ¿verdad? La tasa de los últimos 7 días. the CDC has come out to look at the 7-day rate per 100,000 for opening schools. La pueden ver aquí, ¿verdad? La tasa por 7 días por cada 100,000 casos. Oh, go back to that, please. So I have tracked the backlog cases and the normal daily cases. Pueden ver ahí los casos atrasados, los que aparecen en rojo, y los casos diarios. So if you look at the date, the week that ended February 14th, Si pueden ver ahí el 14 de febrero, our rate per 100,000 is 208.6. ¿verdad? Por cada 100,000 personas, los casos son de 208. But if I take out the backlogged cases that were added to our daily cases, Pero si quito, ¿verdad? Los casos atrasados y luego pongo los casos diarios, our actual rate of daily cases per 100,000 is 156.3. entonces los casos diarios por cada 100,000 personas son 156 casos. Thank you. Next. Gracias. The rate per 100,000 in the region is also going down. ¿Verdad? También aquí en la región está bajando el número de casos por cada 100,000 personas. And the rate per zip code where Yeah. our students come from is also stair-stepping down. Y la tasa, ¿verdad? Por el código postal, como pueden ver ahí. Hospitalizations hit a low of 14, ¿verdad? but, Llegamos a número bajo de 14 de hospitalizaciones. but did come up to 18 today. Y hoy, 16 de febrero, estamos a 18 personas que han sido hospitalizadas. Hospitalizations in the region, Como pueden ver aquí en la región, casos de hospitalización. and the positivity rate Y luego of la our tasa de testing positividad has gone down. ha bajado. The positivity rate of the region, all the region has gone down. La región, ¿verdad? Ha bajado. Columbia County has a 0% positivity rate this week. ¿Verdad? El condado de Colombia ha bajado, tiene 0. La región. And this is what moved us into phase 2. Y por eso estamos ahora en la fase número 2. All the blue bars are at the rate we needed to move to phase 2, and the only rate that was higher was the positivity rate at 14. We need to be less than 10. Pueden, la línea de 0 está bajando. These are the school age cases as of February. ¿Verdad? A partir del 14 de febrero, los niños, casos de niños de edad escolar. So the percentages there are for each grade level. ¿Verdad? Pueden ver ahí, ¿verdad? Los porcentajes por grado. And then the new students and new staff that were positive for COVID across the county last week. Luego, la semana pasada, los que probaron positivos fueron 15 estudiantes y 8 personas de personal. And then as I redid the
with the week's data, the new forecast with Aquí está, the ¿verdad? Aquí está la proyección. multilinear regression. Entonces, pueden ver aquí el progreso o el regreso. So the forecast is in blue. Así que lo que se está proyectando está en línea azul. And the gray line is if there is backlog cases that add to our total. ¿Verdad? Y luego la línea gris en caso de que haya casos de retraso. So again, the trends are all headed down. ¿Verdad? Así como pueden ver, ¿verdad? Las tendencias van bajando. Does anyone have any questions? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Any questions from board members? ¿Alguna pregunta de parte de la mesa directiva? I don't see any. Okay, No veo thank you. pregunta alguna. Thank you, Joel. Gracias. Very thorough. Next up, Stacy, please. Bien, ahora la señora Stacy. Thank you, Superintendent Green. Gracias. Following what Jewel has shared with us, for the week of February 8th through the 14th, De la semana del 8 al 14 de febrero, our contact tracing investigation trend la investigación de contactos was down to 9. solamente fueron 9. We've had 108 investigations since January 4th. Desde el 4 de enero hemos tenido 108 investigaciones. Additionally, we had 2 positive staff, Tuvimos 2 personal positivos, 1 positive student, no in district or in building transmissions at this time, no hubo ninguna transmisión dentro del distrito escolar. with a total of 40 positive cases since January 4th. Desde el 4 de enero hemos tenido un total de 40 casos positivos. Our testing for staff is trending up. ¿Verdad? Las pruebas por de parte del personal está subiendo. Personas que hacen la prueba. We tested 47 individuals. Hemos probado a 47 personas. They were all negative, Todos salieron negativos. for a total of 348 staff members tested since January 4th. Así que desde el 4 de enero se han hecho la prueba 348 personas. Personal. We're anticipating that trend to continue upward as we return to the hybrid model. Estamos confiando que esa tendencia va a aumentar a medida que nos aproximamos al modelo híbrido. Our COVID work continues. Nuestro trabajo del COVID continúa. As Dr. Darling stated, with contact tracing investigations and our COVID. Como lo ha indicado el doctor Darling, ¿verdad? Los están siguiendo las medidas necesarias. Additionally, we have training on new attestations, Actualmente estamos también llevando a cabo un programa de entrenamiento, screenings, ¿verdad? De detección, building checklists and walkthrough, y chequeos, ¿verdad? Dentro de los edificios, las escuelas de inspección. The COVID response team has met individually with each building to go over concerns. También el equipo, ¿verdad? Del COVID se ha reunido con las escuelas para manifestar preguntas o inquietudes. Our next step will be walkthroughs with the Yakima Health District. Nuestro siguiente paso va a ser inspecciones de parte del Distrito de Salud de Yakima. And our final, we will finally in the next couple of days submit our final reopening plan to the Yakima Health District. Y en los próximos días vamos a presentar nuestro plan final, ¿verdad? Al Distrito de Salud de Yakima. So I was contacted last Friday Según nos contactamos el viernes de la semana pasada, by the project manager el gerente de proyecciones for organizing
Educational Strategy and Development ¿verdad? De desarrollo de estrategias from the Department of Health de parte del Distrito de Salud, requesting a submission of our vaccination plan. ¿verdad? Han pedido, ¿verdad?, que entreguemos un plan, ¿verdad?, un plan de acción, ¿verdad?, de vacunas. Based on our prior work, that plan was submitted in its entirety today. Este plan, ¿verdad?, fue presentado completamente en este día, fue entregado. Any questions? ¿Alguna pregunta? Questions from the board? ¿Preguntas por parte de la mesa directiva? In addition to the work we've been doing, we invited Ryan Eibach, También ¿verdad?, hemos invitado al señor Ryan Eibach, aparte del trabajo que se ha hecho, who is the Chief Operating Officer ¿verdad?, quien es el jefe principal de operaciones from the Yakima Health District, del Distrito, ¿verdad?, de Salud de Yakima, to present to us tonight que nos presenta en esta noche, Health District guidance and recommendations que nos represente, ¿verdad?, guías y recomendaciones, for hybrid learning. ¿verdad?, para el aprendizaje híbrido. Ryan? And he's also an Eisenhower graduate. ¿Verdad? And I can still sing the fight song too. All Well, right. Well, welcome, Ryan. good evening, and thank you for inviting me to speak at your board meeting. Gracias por invitarme para hablar en esta reunión. Myself and staff of the Yakima Health District, since the beginning of the summer, have been working with Mi personal y yo hemos trabajado desde el verano del año pasado. Hemos estado trabajando. Superintendent Green, Dr. Darling, school nurses, and the COVID response team from the Yakima Health District, or I mean from the Yakima School District. Green, el Dr. Darling y otro personal hemos estado trabajando con ellos, también con enfermeras. And we support the Yakima School District in moving forward on in-person learning. Estamos apoyando al Distrito Escolar de Yakima, ¿verdad?, para que sigan adelante con su plan de aprendizaje en persona. And support the Yakima School District in lining with the Yakima Health District recommendations of going back in stages. ¿Verdad? Y también estamos, ¿verdad?, recomendando, ¿verdad?, apoyando al Distrito Escolar de Yakima para que se alineen con el plan que tenemos también nosotros. To make sure that both staff and students are safe. Para asegurarnos de que tanto el personal como los estudiantes se encuentren seguros. In addition to the preventive measures that were mentioned earlier, Además de las medidas preventivas que se mencionaron ya anteriormente, the Yakima Health District will be reviewing the Yakima School District safety plans. el Distrito Escolar Distrito de Salud va a estar estudiando, ¿verdad?, el plan que se va a presentar de parte del distrito. We'll be visiting the schools and offering recommendations. Vamos a visitar a todas las escuelas y también ofrecer recomendaciones. Both before students return to school and after they are in person. Antes de que lleguen a las clases y también después. And we have also added additional staff to our school COVID response team. Y también hemos añadido, ¿verdad?, más personal a nuestro equipo. To help medical staff respond to positive cases and making sure that proper quarantine and isolation is happening. También, ¿verdad?, para ayudar, ¿verdad?, al personal médico, ¿verdad?, para llevar a cabo estas medidas preventivas. We've had many successes in Yakima County so far since August when schools started returning to in-person learning. Hemos tenido mucho éxito, ¿no?, desde agosto aquí en Yakima. In working with the Yakima School District, we feel confident Nos sentimos muy confiados con el Distrito Escolar de Yakima that both students and staff can return in a safe manner. y para que los alumnos y el personal regresen a clases de una manera segura. Any questions? ¿Alguna pregunta? Are there any questions from board members? ¿Alguna pregunta de parte de la mesa directiva? Mr. Eibach, thank you so much for being here tonight. And I know I saw you signed in earlier, so you've had the pleasure of sitting through one of our board meetings for the better part of your evening now. Yes. We appreciate the partnership.
that you have forged with the Yakima School District. And that partnership has meant that our students and staff will be returning in hybrid model in the safest manner possible. So thank you very much for all of your work. Gracias por todo su trabajo, ¿verdad? Que han manifestado al Distrito Escolar de Yakima. Gracias. Superintendent Green, do you have any further comments? ¿Un comentario más? The only thing that I would like to simply add is gratitude for Mr. Ibach and being here this evening. Solamente quiero dar gracias al señor Ibach por estar con nosotros. Pardon us, please. We tried to time it better so you wouldn't have to stay out, but we failed miserably. No problem. And then I also wanted to thank you for your extensive work, not only with us, but with all of the superintendents in the region. It's been truly impressive to see you meet with us bi-weekly for multiple months. Gracias, ¿verdad? Por todo su trabajo que ha hecho por todos estos meses. Yes, definitely a dedicated group, and definitely have the staff, the state of staff and students in mind. Thank you for joining us tonight. And you're free to stay, but I understand if you have other things that are calling your name. So thank you so much and have a great evening. You too. Thank you, Ryan. Mr. Superintendent, does that conclude your report? That does conclude the report. Sí, aquí incluye mi informe. Okay, next report we have is from John Kavanaugh. As a part of their bargained agreement, the Yakima Education Association can request time on the board's agenda, and they've made that request. And so, John, I saw you on here earlier. Tenemos al representante There you de la are. Unión. Welcome. This is the first time you've been in front of us, I think. We are having some trouble with your audio. I don't know if it's just me or if others are having it as well. It's kind of staticky sound, not, your voice is kind of breaking up. Can everyone hear me? Yes, Francis, thank you. I'm sorry to pull you away from whatever you were doing. I'm just listening. Okay, so this is our statement from YEA. Yakima School Board and Superintendent Green. Delaying the start of any hybrid model until after spring break, April 12th, 2021, is the wise and appropriate decision to make. Just makes much more sense to start hybrid at the same time students are starting new schedules at the start of the fourth quarter, which also provides more time for YSD staff to get vaccinated. And YSD's own data predicts we will not reach the CDC's orange classification of 100 cases per 100,000 in a week until well into the spring. Per a CDC study, every additional 5 cases per 100,000 equals the risk of school outbreak increasing by 72%. In our own state studies, cases in schools did increase when community transmission was moderate to high. In addition, the CDC recommends that at the secondary level, that buildings should have good ventilation systems, and more than half of our buildings have unsatisfactory ventilation systems, and we cannot mitigate that by leaving doors open because that is not safe. It is also recommended that the high schools have a strong contact tracing system in place as a mitigating factor, but it is not possible to do that with our current levels of staffing. Sorry, I forgot to allow for translation. Yeah. Senor Macias, I don't know what you're going to do with this. Oh, okay. Do you want me to start over, Mr. Macias? Well, no, I'll try to summarize what you said. Ellos, de parte de verdad del sindicato laboral, están proponiendo que empecemos las clases después de las vacaciones de primavera, debido a verdad que muchos maestros todavía no se han vacunado, ¿verdad? Y también algunos edificios no tienen la ventilación apropiada, ¿verdad? Para ventilar las aulas. Go ahead, Francis. To support students, parents, and staff. Para apoyar, ¿verdad? A los maestros, a los padres y al personal. YSD should also attempt to continue to offer remote learning from individual buildings in addition to the hybrid model. También, aparte del modelo híbrido, también deben el distrito escolar
continuar con el aprendizaje en línea. There is a strong fear on the part of many students, Hay un temor muy grande de parte de muchos alumnos, particularly at the secondary level, sobre todo en el nivel secundario, about bringing home a virus that could cause their one and only income earner que pueda traer a casa alguna infección y que pueda afectar a la única persona que gana dinero en la casa and have to quarantine without sick pay for 2 weeks. y tener que estar en cuarentena, ¿verdad? Sin tener y sin pago. Or worse, they fear bringing home a virus Y aún peor, ellos temen traer a la casa un virus that causes health issues that last for weeks, months, possibly years. que pueda traer, ¿verdad? Un virus que pueda afectarles por semanas, meses o quizás años. Health issues that equate to expenses most families simply cannot afford. ¿Verdad? Enfermedades que sencillamente muchas familias no tendrían el lujo de poder pagar. Worst case scenario is an infection that racks up unimaginable medical bills. ¿Verdad? Y lo peor del caso también sería en acumular gastos médicos que no podrían Only pagar. to end in death. ¿Verdad? Y luego terminar en casos de muerte. To ask our students to choose between the safety of their families Y pedir a los alumnos que escojan entre, ¿verdad? La seguridad de su familia and their own quality of education y su propia calidad de educación is wrong and will undoubtedly cause those students sería algo equivocado y indudablemente causaría que esos alumnos who have to choose YOL, Yakima Online, to fall further behind their peers. tener que escoger y luego atrasarse más, ¿verdad? En sus estudios. At this time, YSD and YEA do not have an MOU in place for hybrid learning. ¿Verdad? En este tiempo no tenemos un acuerdo mutuo entre el distrito escolar y el sindicato laboral. And in a survey with 800 plus respondents, Y luego llevamos a cabo una encuesta de más de 800 personas que respondieron. 60% of them indicated they are not willing to stop remote instruction to start hybrid in person. El 60% dijeron que no están listos para empezar, ¿verdad? El modelo de híbrido. Until an MOU dictating the parameters of job-related responsibilities Hasta que se establezcan, ¿verdad? Medidas de responsabilidad. And more importantly, safety protocols is completed. Y también que se completen protocolos de seguridad. Although it is not unusual for YEA members to work without a contract, aunque no es nada común, ¿verdad? O fuera de lo común trabajar sin un contrato, as we rely on the district to continue to bargain in good faith, porque confiamos que el distrito escolar seguirá negociando en buena fe. in this instance, too many YEA members have a real fear of returning. En estos momentos, muchos miembros del sindicato laboral tienen temor regresar a clases, to teach in buildings and in-person instruction without having a binding agreement in place. ¿verdad? Trabajar en edificios sin llegar a un acuerdo that lays out the measures for protecting their safety. que delinee, ¿verdad? Un acuerdo que delinee las medidas de seguridad. We understand that YSD is doing everything humanly possible Entendemos que el distrito escolar está haciendo todo lo humanamente posible to make vaccines available. Para que las vacunas estén disponibles. And unless they don't think that it's going to happen for months, a no ser que piensen ellos que no va esto a suceder por muchos meses, it doesn't make sense not to wait until they are available. No tiene sentido no esperar hasta que estén disponibles. YEA wants to do everything we can to support our students and parents. El sindicato laboral quiere hacer todo lo posible para los alumnos y los padres in keeping everyone safe. Para mantenerlos a cada persona, a todos seguros. And we would ask that the district rethink those opening dates. Y pedimos al distrito escolar que por favor tomen en cuenta otra vez esas fechas de apertura. So that we can meet those goals. Para poder cumplir esas metas. Thank you. Gracias. Thank you, Francis.
I Gracias, Juan. apologize, John, that we couldn't make your audio work, but it was nice to see Francis here. We thank you for your comments. Gracias por sus comentarios. The staff has heard them and the board has heard them, and we'll take that under advisement. Vamos a tomar eso en cuenta, lo que han expresado. Thank you for being here tonight. Gracias por estar aquí esta noche. Next item on our agenda is approval of the consent agenda. Tenemos, ¿verdad?, aquí el consentimiento de la agenda. Tonight's consent agenda consists of ¿Verdad? La agenda de consentimiento consiste en approval of minutes for January 4, 11, Go ahead, I'm sorry. Go ahead, finish, please. January 4, 11, 19, 25, and 26. Consiste, ¿verdad?, en la aprobación del acta de enero 4, 11, 19, 25 y 26. Approval of personnel actions. ¿Verdad? La aprobación de acciones personales. A budget status report for January 2021. El estado de los informes del presupuesto para enero del 2021. And notification of approval of warrants. Y el aviso de aprobación de garantías para enero del 2021. Tonight's warrants consist of 3 groups of general fund warrants. El aviso de la aprobación de garantías consiste en 3 grupos. 1 group of capital project warrants. Una, ¿verdad?, ¿verdad?, de proyectos de capitales. 1 group of ASB warrants. Otro grupo de garantías de ASB. And 1 group of payroll warrants. Y otra, ¿verdad?, otra garantía de anónimas. The consent agenda allows for actions that are required by law or rule to be acted on with 1 vote. La agenda de consentimiento, ¿verdad?, pide, ¿verdad?, la aprobación por un voto. Any member has the ability to remove any item from the consent agenda for separate action and or discussion. ¿Verdad? Cualquier miembro de la mesa directiva tiene el derecho de remover cualquier artículo de la agenda de consentimiento. Is there any Go ahead. Is there any member who wishes to have any item removed from the consent agenda? ¿Hay algún miembro que quiera remover algún artículo de la agenda de consentimiento? I move that we accept the consent agenda. ¿Verdad? Propongo que se apruebe la agenda de consentimiento. Second. ¿Verdad? Secondeo. It's been moved by Norm and seconded by Don to approve the consent agenda. Is there any discussion? ¿Alguna discusión? Jennifer, could you take a roll call vote, please? Vamos a pasar lista. Donald Davis Jr., Aye. Sí. Martha Rice, Aye. Sí. Norm Walker. Aye. Sí. Motion passed 3-0. Ha sido pasado 3-0. Aprobada 3-0. Thank you very much. Muchas gracias. Next, we have approval of the 2021 to 22 school calendar. Aquí ya tenemos la aprobación del calendario escolar para el 2021-2022. The requested action is that the board approves the 2021-22 school calendar. Se pide, ¿verdad?, que la mesa directiva apruebe el calendario escolar para el año 2021-2022. Mr. Superintendent. Señor Superintendente. Thank you, Director Rice. I'm grateful that Frances Guerrero is still with us because she was part of the Yakima Education Association representation in forming the calendar for the coming year.
Así que, ¿verdad? Francis Guerrero fue parte, ¿verdad?, de este comité de aprobación del calendario. For the presentation of this action item, I will pass this to Anthony Murrieta. Anthony? Voy a pedir a Anthony Morera que continúe con esta parte. This had already been read once. Would you like me to just go over the highlights or give the same reading? Ya se leyó este calendario anteriormente. ¿Quiere que lo repita? We did receive this for first reading last month, so the board has had an opportunity to review it, and it's been available to community members as well. So if you could just give us the highlights, that would be good. Si pudiera solamente subrayar los puntos importantes del calendario. Thank you. Gracias. Adjustments were made so that we can begin school on August 25th. Hicieron ajustes para empezar la escuela el 25 de agosto. And this year, we will be scheduling our non-student days in a slightly different pattern. ¿Verdad? Y se van a representar a los días para los no estudiantes en un patrón un poco diferente. In essence, extending the school year by 1 week and having it end on June 15th. Esencialmente, ¿verdad?, extender el calendario escolar una semana más. Beginning the winter break, we will have 2 continuous weeks off in December. Empezando con las vacaciones de invierno de 2 semanas. Allowing for 6 intersession days for students who are behind their achievement to be able to catch up. Permitiendo, ¿verdad?, 6 días de intercesión para los alumnos que están atrasados. We will also allow a full week in February, the week of February 21st through the 25th. Y también vamos a permitir una semana entera del 21 al 25 de febrero. Allowing 4 intercession days. Y permitir 4 días de intercesión. And another 5 the first full week of April. En el mes de abril. We believe this calendar, although extending the school by 1 week, Queremos, ¿verdad?, que este calendario que se va a extender por una semana más. Will also allow for intermediate breaks every 2 months from the middle of the year on to allow students who may need additional assistance to catch up. También va a permitir, ¿verdad?, tiempos de descanso, ¿verdad? Y también para permitir a los alumnos que necesiten más ayuda para que se puedan poner al corriente. I would like to thank the Yakima Education Association members. Quiero agradecer mucho al sindicato laboral de Yakima. Francis Guerrero, teacher Eisenhower. Francis Guerrero, de Eisenhower. Crystal Murray, teacher at Wilson. Crystal Murray, maestra en Wilson. Loretta Watson, teacher at Nob Hill. Loretta Watson en Nob Hill. The district's committee, Principal Eric Diner, Eisenhower. El director de la escuela Diner. Principal Bill Hilton, Washington Middle School. Y el director de la escuela de Washington. And Principal Amanda Voorhees out of McKinley Elementary School. Y también, ¿verdad?, de la escuela McKinney, la directora, la señora Voorhees. Those names were also in alphabetical order. Esos nombres están en orden alfabético. The non-voting members were also John Kavanagh, president of YEA. Y los miembros que no votaron, ¿verdad?, fue el señor Kavanagh, presidente del sindicato laboral. Marcus Pimpleton, the executive director of Equity Partnerships and Student Engagement. También el señor, ¿verdad?, Templeton. Myself. Su servidor. And most importantly, the person who allows me to get everything done in our office, the administrative assistant, Chantel Heffington. También el señor Heavy, que me ayuda mucho en este trabajo. Thank you very much to everybody for allowing us to put the schedule together and for your support. Y gracias a todos, ¿verdad?, por ayudarnos con este calendario y también por su apoyo. Thank you, Anthony. Since we have a captive here from the calendar committee,
to personally thank Francis for really taking a serious look at providing some intervention days for our students. After a year that we've gone through, I think it's going to be very worthwhile for them. So thank you for considering that and including those in this calendar. Gracias, ¿verdad? También a Francis Guerrero por ayudarnos con estos días de intervención, los alumnos que lo necesitan. And thank you to your colleagues who were a part of the committee as well. También a sus colegas que fueron parte de esto. Okay. So we have before us a request for approval of the 2021-22 school calendar. Tenemos Do I have a motion? Tenemos la aprobación del calendario escolar. Second. Moved by Don, seconded by Norm, to approve the 2021-22 school calendar. Is there any discussion? ¿Alguna discusión sobre el tema? Just one comment. I think this is a good step forward in terms of the intercession to help kids. I think we also need to pay close attention to what's coming in the future in the state around school calendars. And also, I recently attended a national equity session for national school boards. And one of the issues in equity that we really need to look at is, our school calendars really meeting the needs of our kids? And it's an equity issue. Are we making the progress we need to make for our specific population of kids with the calendar that we currently have? And I think future calendar decisions need to really take a close look at how it fits into our stated goal of looking at equity and putting everything through an equity lens. So again, I think this is a good step, but I think we really need to keep that discussion open in the future. I too attended that same equity symposium, and the thing that's coming down from federal government as far as Secretary of Education is extending the calendar, and we might want to, like Norm said, take a look at it and be equitable of who we are serving. Is it benefiting our youth, the students? I want to thank Francis and the committee for doing the work that you have done on this calendar, and thank you for all the hard work. Thank you. And the calendar committee wants you to know that we did end with an understanding that there would be a committee moving forward, a separate committee charged with researching those kinds of things, researching perhaps a year-long calendar, the data that supports it, other possibilities that would help to universally increase student learning across the board. So there should be movement going forward on that. That's great news, Francis. Thank you for sharing that. Thank you, Francis. Okay. So we have a motion and a second. Is there Tenemos la moción para aprobar el calendario. Okay, Jennifer, could you do a roll call vote, please? Vamos a Donald Davis Jr. Your mic's not on. Aye. I'm pulling the Martha. Martha Rice. Aye. Sí. Norm Walker. Aye. Señor Walker, sí. Motion passed 3-0. Thank you. Ha sido aprobada 3-0. Thank you very much. And thank you, Anthony, to you and your crew for making this happen. Gracias por su trabajo. We've reached the end of our agenda. Mr. Superintendent, do we have a need for executive session? We do not have need for an executive session. No tenemos nada para la sesión ejecutiva. Okay, so unless there's something else for the good of the order, A no ser que haya otro asunto que tratar. we are adjourned. Thank you very much, everyone, for being here. Have a great rest of your evening and a good week. Thank you. You too. Bye now.